انتوا بدكم تحلوا معي، بديش حلوا لحالي. عم بيقول لي اوكي، والقلم القلم هيا، يلا كل جاهز؟ 5. Yes. Here exercise 5 on Everest. He said a box of mass. في مايك مفتوح please. He said a box of mass is released from a steady helicopter with a horizontal velocity of 20 meter per second. يعني هي الانيشال حتكون initial speed. Apply the work energy theorem to determine the speed of the box upon reaching 100 meter below the helicopter. يلا صبايا، في مايك عم بخبط. طب 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 صبايا شو بشتغل لحالي؟ طيب حاشتغل لحالي. work energy. يلا، مين هي الورك انرجي ثيوري؟ طلع الانيشال انرجي. الورك انرجي ثيوري مين هي اول شيء، وبعدين بنحط احتياجاتها. شو هي الورك انرجي ثيوري؟ هاي خرطوش. ايوه شو بتقول؟ variation of مين؟ variation of kinetic energy، صح؟ equal لمين؟ sum of all works acting on the object. هذه kinetic energy final minus kinetic energy initial، مش هيك؟ مين هي الفورس الوحيدة؟ الفورس الوحيدة هي مين؟ هي weight ولا لا؟ فيش غيرها، صح؟ يلا I will start solving. Please mute your mics. اوكي يلا يا زلمة، ما حيظبط شيء. يلا. He said apply the work energy theorem. This is the work energy theorem. Variation of kinetic energy equal to the sum of all work acting on the object. Variation of kinetic energy is kinetic energy final, which means on the ground, minus kinetic energy initial at this level. The all works, I have only force, which is weight, acting on the object while it's launched vertically down. I have only the work done by the weight. Okay. He said to determine the speed, okay, upon reaching the ground, he needs the speed here, which means final speed. Final speed existed in the kinetic energy, half m v final square minus half m v initial square, I have v initial, equal work done by weight is mg times h, and it's positive because the weight is motive in this case, because the object is moving downward and the weight is downward. It will take a plus. Everything is given except the final speed here. I will start substituting half 50 v final square minus half 50 v initial is 20 square equal mass, which is 50, gravity, which is 10, the height, which is 100. I have one equation and one unknown. 25 v final square, 400, it's here 200 times 50. Please somebody help me. 200, 1000 ولا لا؟ Yes. 1000, 10,000. 10,000. Okay. Equal 50,000. 50,000. So 25 v final square equal to 50,000 minus 10,000. They are 4,000. Plus, excellent. Plus, I'm sorry. 60. Plus 10,000. It's 60,000. I have to divide by 25 and to remove the square by a radical. So it's 60,000 divided by 25 and with radical. Please somebody help me. 49.
rounded وكل شيء. So it is 49 meter per second. This is the final speed of hitting the ground. بتلاحظوا انه هذا بروجكتايل ولا لا؟ يعني لو بدي حل البروجكتايل كبارامتريك ايكويشن ودنيا وكذا، كان اكلت معي 3 صفحات لاوصل للفاينل سبيد. ورك انرجي ثيورم ضربه واحده طلعت معي الفي فاينل. بارت بي. He said in reality، خليني اروح على صفحه جديده. خذوا له سكرين شوت هاي ولا بس بالاخر؟ يلا. Part B. He said in reality، يلا just a minute. Okay. He said in reality air resistance is not neglected and the box reaching the ground with a speed 30 meter per second. He said determine the work done by the air resistance. طيب صار عندي two forces هون، الويت والاir resistance. I will apply the theorem of kinetic energy or work energy theorem equal to the sum of all work acting on the object. Kinetic final minus kinetic initial equal to the work done by weight plus the work done by a resistance, which is a friction. I need this. So the work done by friction would be the kinetic energy final minus kinetic energy initial minus the work done by the weight. We already calculate them all except that half mv final square minus half mv initial square minus the mg and h, and let's start substituting. Half the 50 v final, I have it as 30 square minus half the 50 20 square minus mgh. Mass is 50, g is 10, h is 100. You can make it as a one-step calculation. Girls, minus 37,500 joule. 500. الو، وراحت الكهرباء، معناته يمكن Yes. يطفش الكونكشن تبع الدولة. ليش ماينس؟ هلا واحد فيكم بشك انه في شيء غريب. لا، في شيء غريب. الفريكشن اصلا هو ريزيستيف، مش هيك؟ ريزيستيف ورك، اجباري بده تطلع ماينس. هذه هي الخساره بالانرجي اللي تعرض لها الاوبجكت وهو نازل. مزبوط؟ Yes. ان شاء الله تدمر الكونكشن، الله يستر. السؤال الثاني كان اصلا ان شاء الله نلحقه لانه كان كبير. يو، وذكروني اي ساعه بدكم تذكروني لان نعمل ستوب وكرمال النقل، يعني قبل ب10 دقائق. ديل. لنرجع انا ريا شوي. حدا بده هاي سكرين يعمل له سكرين شوت؟ حدا بده الثاني لا يعمل له سكرين شوت؟ Yeah. Yes. Question 6. He said in this question, in a volcanic eruption, the volcanic threw a rock R considered as a particle of mass 20 kilogram from points O, 36 meter above the surface of the ground. The rock is thrown with a horizontal velocity v0 making angle alpha with the horizontal. مثل ما شايفين، مش حاسين انه سؤال بروجكتايل عادي، بس بده يحله بطريقة الانرجي. And having a magnitude of 24 meter per second. S is the highest point reached by the rock, and it is at an altitude of
3.4 meter above point O. هون انتبهوا في عندكم اثنين horizontal positions. عندكم ال horizontal of the top of the volcano وعندكم ال level of the ground. Take the horizontal plane containing O as a level for gravitational potential energy. يعني كل شيء everything at this level will have zero gravitational potential energy. كل شيء فوق حياخد positive gravitational potential energy. كل شيء تحت حياخد negative gravitational potential energy. Part A, you said the mechanical energy of the system is conserved. Why? Who calculate its value? Why the mechanical energy is conserved? Tom. طيب أنا هون ناسي لكم شو بقول الأفرست بالتوب لكل الكويستشنز. بالتوب لكل الكويستشنز بقول unless otherwise is stated neglect air resistance. يعني إذا بدكم هاي بناخدها بنحطها بقلب السؤال أو بقلب كل الأسئلة اللي بدنا نحلها إنه neglect. يعني هو منه دايما neglect. okay, always neglect resistance always إلا إذا قال. okay, إلا إذا قال. اوكي. So why the mechanical energy is conserved? مش لأنه لأنه ما كل في friction. friction. أيوة, since no friction. طيب calculate its value when? at O or at S ولا at A. teacher أي position بيعطيكي حسابات احسبيها. أي position جربي على الأو، جربي على الأس، جربي على الأي. هلا بنشوف شو معنى given. ready؟ هلا in exercise 6 حقول له ببارت A mechanical energy is conserved since ها أول جواب since friction is neglected. هلا بده its value. طيب its value وين؟ mechanical energy شو هن الكومبوننتس اللي لها؟ الكومبوننتس اللي لها هي kinetic وهون فيش spring. يعني I can say gravitational potential energy directly. طيب شو كان معي given؟ كان معي given على point O اللي كانت هي above the ground ولا لا؟ وحدفها بسبيد طارت لبوينت S مش هيك؟ وهذا كمان كان horizontal ووقعت لبوينت S point A. شو معي given بالسؤال؟ معي given انه الماس هي 20 وهذه هي 36 متر. I have given انه mass equal to 20 كيلوغرام وهذا الديستنس اللي هون كان 36 لا بلا 36 متر 36 متر والسبيد initial speed was 24 meter per second وعندي V0 equal to 24 meter per second. شو كمان عندي given؟ وعندي 3.4 هذا الهايت from us. هذا من هون لهون هو 3.4 متر وعندي انه الريفرنس هو الليفل at O. هذا هو الريفرنس. طب شو معي كمان؟ طب at point O مثلا at point O معي السبيد اللي لها يعني معي الكاينتيك ولا لا؟ والهايت اللي لها بتساوي 0 وبالتالي هات لنطلع الميكانيكال انرجي at point O تطلع هي ذات عليهم كلهم ولا لا؟ صح. يلا فإذا قبل ما نبلش بهول إنه let's say that mechanical energy at any instant equal to the mechanical energy at point O. ليش؟ لأنه conserved ولا لا؟ صح. since conserved. مين هي mechanical energy at O؟ هي kinetic energy at O plus gravitational potential energy at O. kinetic energy هي half mv0 square بس ال gravitational energy equal to 0 لأنه at reference أو no height. You can write at reference or no height same thing. طيب how much is the mass?
20. And how much is the velocity? 24 square. Please, somebody help me. $5,760. Same to me. 5,760 جول. والحلو بالهيك أسئلة إنه هذه هي الميكانيكال انرجي at any position، إن شاء الله at O or at S or at A. Deal? Deal. Part B. Part B. He said calculate the gravitational potential energy at S. Part B. Calculate the gravitational potential energy at S. Potential energy equal mgh. وبما انه انا above the reference يعني حتاخذ plus mgh. طب how much is the mass? 20. How much is the gravity? 10. How much is the height of S? 3.4 ولا 3.1? 3.4. 3.4. شو 680 ولا أنا غلطان؟ Yes. 680, right? It's 680 joule. Part B twice I. Apply the principle of conservation of mechanical energy to determine the kinetic energy of the rock at S. طب نحن بالبروجكتايل we know that the vertical velocity مش هيك ال Vy بتصير زيرو. هذا قد ايه كان حيعذبني بسؤال بروجكتايل لحله. طيب at S, let me take this figure up because I need it. Slide. Okay. هذا part B twice I. B twice I. He need the velocity at S. وقال لي using mean using the principle of conservation of mechanical energy. يعني mechanical energy of the object at point S مش هي equal to the mechanical energy at any position ولا لا؟ ما طلعناها على الأو صح؟ هذه هي الكونزرفيشن لأنه since conserved. يلا خلينا نكتب الكومبوننتس لهول. الكومبوننتس لهول هي kinetic energy at S plus gravitational potential energy which was just calculated at S equal to the 5,000, let me revise it, 5,760. 5,760. Well, gravitational potential energy was just calculated to be 680. يعني kinetic energy at S will be 5,760 minus 680. 680. Can somebody help me, please? $5,080. 5080. You mean? Yeah. Thank you. Yes. Thank you. From the kinetic energy I can deduce the speed. Since the kinetic على فكرة كنت أقدر أعوضها هون half mv square. The kinetic energy equal half mv square. I have to multiply by 2 and divide by m. Multiplied by 2 حتصير 2 kinetic energy at S divided by mass. We have to remove the square by radical. I can start substituting now. 2 times 50, 80, divided by the mass, which was 20. Somebody help, dears. 22.53. Rounded? لا 22.54. 54. 22.54 meter per second. This is the speed at point S. How much we still have time? أي ساعة بتخلص حصتنا؟ تخلص حصتنا اليوم السبت at 25. يعني I have 3 minutes. I have 3 minutes. طيب شو رجع
وين السؤال أصلا؟ هي. Part 3 B3 knowing that the speed of the rock at the highest point هي V0 cosine alpha. هاي بنعرفها نحن من زمان لأنه بيبقاش إلا الهوريزونتال velocity. Deduce the value of alpha. Part B 3I عم بيقول لي هو إنه speed هي V0 عفوا V cosine alpha V cosine alpha. Deduce the value of alpha. لا هون أنا غلطت بشيء. He said A إنه VS هي V0 cosine alpha. لا I didn't mistake it. الكوساين alpha will be V at S أكيد. V at S divided by V0. V at S was just calculated to be 22.54 divided by V0, and V0 was 24, and I don't care for this answer, I care for shift cosine, okay? Apply directly shift cosine, مش تعملوا round لراوند. يعني هاي shift cosine وانتبهوا الكالكوليتر لازم تكون على الديجري 22.54 divided by 24 close equal 20.01 degree. Is it correct? Hello? Apply work energy theorem to determine the speed at A as it reaches the ground. طيب من وين لوين؟ من ال S to A ولا من ال O ل A? Anyway. Okay, choose anyway. Work energy theorem said variation of E kinetic equal to the sum of all work acting on the object. I have only one work. بس من أي point لأي point هتاخدوها؟ تاخدوها from S to A. I don't care by the way. المهم يكون عندي الهايت given. الهايت كله given. عندي ال H وعندي 36 ولا لا؟ Okay? Yes. يلا I will take it from S to A. يعني kinetic energy final means at A minus kinetic energy at S وكلهم I have them عندي speed لهم equal to the work done by me, work done by the weight. speed at A مخبي هون مخبي بالهاف mv a square minus kinetic at S وحياتكم يمكن حاسبينها بلا هيها. طب هطلعنا هيها الكينيتيك at S 50-80 right is 50 وإذا مش محسوبة بنرجع بنعيدها. work done by weight حياخد مين plus ولا minus mgh؟ نازل هون نازل والweight down يعني plus حياخد plus mgh. أي h من ال S لل A صح؟ يلي هو initial قد ايه كان 3.4 plus 36 اوكي يعني half قد ايه الماس 20 half 20 v at a square وإذا جبت هاي على اليمين بتصير plus 50 80 و plus 20 gravity is 10 وال h هي لأكتب لكم إياها نوت هي هون ال h هي 3.4 plus 60 ولا 30 وين اي plus 36 plus 36 يعني قد ايه حتصير 39.4. Do I have a certain mistake؟ انتبهوا على الصيامة. No. لا غلطش هي 39.4. Will you proceed the calculation Okay. Half the 20 is 10 VA square. هودي على بعض قد ايه please somebody help me. يعني بتصير ال VA هودي قد ايه 12,900 رقم عشان الكونكشن رقم 1 2 960 960 0 Yes. without points
No. يعني حتصير 12960 عدم ما تكون divided by 10. If I want to remove the square I have to add a radical. So finally 36. exact. Yes. Thank you, dear. Thank you. The question is completed. Okay. I will stop recording.